So, guys, I hope you understood everyone. I'm trying to repeat the things, just try to give you a few minutes. What is meant by programming language is something which, if you want to communicate with a computer, then you need to understand what computer knows. So, computer knows the mission level language or binary language as per our subjects, what we have studied in our early childhood. Now, to communicate with a computer, we need to understand that programming language. So there are various programming languages. Among those, one is Java, one is Python, one is C, C++. You might have gone through few programming languages earlier. If you are very new for Java, I think today you can understand ki మనం జావా నేర్చుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా మన కంప్యూటర్ తో మనం మాట్లాడడానికి మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ నేర్చుకోవడానికి మనం నేర్చుకుంటున్నాము. అండ్ నౌ వై జావా? సో జావా I hope you understood the story behind Java, and you might have even gone through few basics of Java earlier in your college days or something. So it's a high-level object-oriented programming language, and that's the reason it is robust and it is secure, and for companies it is very secure, and even we have lightweight code platforms, and it is independent programming language. So that there are few reasons today we will discuss in detail after few slides. So all this made Java to stand out of others, and in 1991 they tried to push Java to the world, and in 1995 somewhere around, I guess, Sun has released the Java programming language officially to the world, and since then it has been continuously evolving, and all that has been happening. And these are the few features which we try to talk about. It has a rich standard library, and it has automatic memory management, and it is object oriented with multiple classes and objects, and all that had made this Java to come out. And even we discussed about this thing, history of Java programming language started or initiated by James Gosling, the team lead of that particular team. It is actually developed by a team. ఒక పర్టికులర్ టీమ్ సన్ మైక్రోసిస్టమ్స్ అనే కంపెనీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు, ఈవెన్ గ్రీన్ టీమ్ ఆర్ సంథింగ్ అని కూడా అంటుంటారు. దాట్ టీమ్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ దిస్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దెన్ అఫీషియల్ గా అయితే మనందరికి 1995 నుంచి రిలీజ్ చేశారు. మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఇవాళ నడుస్తున్నాయి, 22 కూడా నడుస్తుంది, మల్టిపుల్ అవుతూ ఉన్నాయి. అండ్ it quickly gained more popularity, like when Oracle has released it in 2010. And కొన్ని డేస్ కోసం Oracle ఈవెన్ దాన్ని పెయిడ్ మాత్రమే ఉంచింది. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్స్టాల్ యూ నీడ్ టు పే యాక్చువల్లీ జావా, బట్ అగైన్ దాన్ని ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ లాగా చేసేసారు. టుడే యూ నీడ్ నాట్ టు పే ఎనీథింగ్, యూ కెన్ యూజ్ జావా ఫర్ ఫ్రీ. సో వాట్ ఆర్ those common terms which you encounter whenever you try to learn Java? జేడీకే అనేసి, జేఆర్ఈ అనేసి, జేవిఎం అనేసి మనం వింటూ ఉంటాం. సో ఈ థింగ్ ఇంతకు ముందు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయిందా మీ అందరికి, ఆర్ వాట్ ఎల్స్, డిడ్ యూ గైస్ గాన్ త్రూ ఆర్ నో? కెన్ యూ గైస్ see the screen? I guess you are not able to see the screen. You might have told me that. Sharing the screen actually. Okay, no issues. I guess you guys can see my screen now. మీకు ఏదైనా కనిపించకపోతే వినిపించకపోతే నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను కదా, నాకు ఒకసారి చెప్పండి అనేసి. ఐ సెడ్ దట్ బికాస్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. ఆమె ఆడిబుల్? కెన్ సమ్వన్ సే? ఏమైనా వినిపిస్తుందా? Yes, sir. సో this was the slide which I was trying to run, and these are the futures which I was trying to tell. And history of Java, well, this is the slide which I was showing while we were talking about that. And these are the common terms. Again, I do try to tell in detail. Please focus from now on, everyone. So JDK, JRE, JEVM అనే కామన్ టర్మ్స్ మనం వింటూ ఉంటాము జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు. సో దిస్ JDK is nothing but Java Development Kit. JRE is nothing but Java runtime లో కూడా మనము రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా జావా ఆర్టీఈ అని కూడా అంటాము జేఆర్ఈని. సో జావా వర్చువల్ మెషిన్. Okay, so these are the three different terms which you might have been hearing about. So దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి in the last class I just said you an example where, for example, ఎలా అంటే ఒక బిల్డింగ్ లాగా, ఒక ప్రాపర్ బిల్డింగ్ లాగా మీరు ఒక ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సో దిస్ ప్రాపర్ బిల్డింగ్ is nothing but JDK for you. Okay, so JDK. So this is D for you. So JDK. ఈ JDK
లో JRE. సో JRE అనేది ఒక రూమ్ లాగా, లైక్ ఇమాజిన్ దట్ యాజ్ ఎ రూమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ JR. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫ్లోర్ అనుకోండి, మొత్తం ఫ్లోర్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అని మీరు అనుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ దిస్? జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది మొత్తం ఒక కిట్ లాగా. సో ఆ కిట్ లో JRE. And again, if you want to in detail understand like what exactly we do with JVM, it's a virtual machine like which helps us to code the things. అంటే ఒక పర్టికులర్ రూమ్, ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకుంటే ఆ బిల్డింగ్ లో JRE లో అగైన్ JVM. ఓకే, సో now what you should understand is JVM తో పాటు కొన్ని మల్టిపుల్ లైబ్రరీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ సంథింగ్ ఉన్నాయి అంటే then that standard libraries plus JVM is nothing but JRE plus that particular Java C అనే C ఇలాంటి కొన్ని టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, టూల్స్ ఉంటాయి which will help us to execute the code. So that is nothing but your JDK. So what is JVM again? మధ్యలో ఫస్ట్ ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో that is nothing but the program which will help you to compile, which will help you to understand the code, which will help you to host the code, and that is what the system like Java virtual గా మనం ఒక దగ్గర ఉంటుంది. ఇండిపెండెంట్ అని ఎందుకు అంటామంటే దాని రిగార్డింగ్ అంటాం. సో JDK ఇస్ నథింగ్ బట్ దీన్ని ప్లస్ JRE కలిపితే JRE ఏంటిదంటే దీని కొన్ని ఫైల్స్ ప్లస్ JVM అంటే JVM ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం రాసే కోడ్ కంపైల్ చేసేది, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఆ పర్టికులర్ థింగ్ JVM అన్నట్టు. సో మనం JDK ఇన్స్టాల్ చేసేస్తే చాలు. దట్ మీన్స్ లైక్ వీ హావ్ బీన్ ఇన్స్టాలింగ్ ద ఎంటైర్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ రిలేటెడ్ టు జావా. సో JDK ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ ఆల్సో సో సింపుల్, ద పేరులోనే తెలుస్తూ ఉంటుంది, జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ ఆర్ జావా డెవలపర్ కిట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ as you can call. Okay, so what we do as a developer, we write Java source code and use this JDK to compile it into a bytecode. So bytecode అనేది కూడా ఒక కొత్త పదం కదా. Like how many of you know what is bytecode? Yes, bytecode. తెలుసా తెలీదా? ట్రై టు బి ఇంటరాక్టివ్ గైస్. ఇది ఒక కన్వర్సేషన్ లాగా పెట్టండి, నాతో ఒక కాల్ మాట్లాడుతున్నట్టు ఉండండి అందరూ. ఓకేనా? ఎస్. సో జావా బైట్ కోడ్ ఇస్ అ కామన్ టర్మ్. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అయినా మీరు యూజ్ చేసి ఉంటారు, లేదా ఏదైనా కామన్ గా మీరు లైక్ ఏదైనా లెర్నింగ్ లో కంప్యూటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా విని ఉంటారు. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ ఇన్ ద చాట్ ఆర్ సమ్వేర్ తెలుసా తెలీదా సంథింగ్? ఇఫ్ యు టెల్ ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ ఇన్ ద ఆడియో. ఎస్. So I hope I do treat like you guys are unaware of it. Then I will try to tell it's a simple thing. A compiler, like it is nothing but something a kind of ఏమనొచ్చు దాన్ని అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక లైక్ ట్రాన్స్లేటర్. ఓకే, ద సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే మనం ఎంటర్ చేస్తామో JDK అది కంపైల్ చేస్తుంది. ఈ బైట్ కోడ్ ఆ పర్టికులర్ మిషన్ కి అర్థమయ్యేలాగా చేంజ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ మిషన్ ఒక మొబైల్ ఫోన్ అనుకోండి, ఇది కన్వర్ట్ చేసి ఈజీగా చెప్పగలుగుతుంది. ఒకవేళ ఆ మిషన్ ఒక సిస్టమ్ అనుకోండి, PC అనుకోండి, ఒక ల్యాప్టాప్ అనుకోండి. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు మేక్ దట్ ట్రాన్స్లేషన్ హ్యాపెన్. లైక్ హ్యూమన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ జావాలో మనం ఏదైతే రాస్తామో ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో కంపాటబుల్ గా కోడ్ చేసి వాటికి చెప్పగలుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ ఆర్ జావా డెవలపర్ కిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎంటైర్ థింగ్. సో జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అగైన్ JVM. సో ఈ 3 థింగ్స్ ఐ థింక్ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటా. ఇది పెద్ద బిల్డింగ్ అనుకోండి, అందులో ఒక పెద్ద ఫ్లోర్, ఆ పెద్ద ఫ్లోర్ లో ఒక పెద్ద రూమ్. ఓకే, ఆ రూమ్ తో పాటు ఇంకొక రూమ్ ఆర్ సంథింగ్ మనకు కావాల్సినవి ఉంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ తో పాటు మనకు కావాల్సిన లైబ్రరీస్ ఆర్ సంథింగ్ టూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో మనము మొత్తం కిట్ రెడీ అవుతుంది. కిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ బ్యూటీ కిట్ ఫర్ అస్. లేదా ఇంకా ఏమన్నా కిట్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాము రియల్ లైఫ్ లో. క్రికెట్ కిట్, బ్యాట్, గ్లౌజ్, లైక్ హెల్మెట్, ఆల్ దట్ థింగ్స్ విల్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ఇట్. సో అలా కిట్ అంటే అది అన్నట్టు. నేను చాలా జీరో నుంచి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తానండి స్టార్టింగ్ డేస్ లో. మీరు సార్ ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్తున్నారు, మాకు అన్ని తెలుసు, అది ఇది ఏమనుకున్నా కూడా పర్లేదు. బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ సో క్లియర్ అండ్ సింపుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆల్ దిస్. లైక్ వెరీ బేసిక్ చెప్తాను నేను ఈ వీక్. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కొంచెం మనం స్పీడ్ అప్ కూడా అవుతూ ఉంటాం. ఈవెన్ మీరు అడిగినా కూడా నేను చెప్పడానికి రెడీ ఉన్నాను. బికాస్ యాజ్ అ డెవలపర్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ సో దట్ గెట్టింగ్ జాబ్ రావడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ మీరు దాన్ని ఉంచుకోగలగడం ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్ గా. సో ఎప్పుడు మనం దాన్ని ఉంచుకోగలుగుతామంటే మనకు దాని గురించి ప్రతిదీ తెలిసినప్పుడు. సో అందుకే try to focus over all these terms whatever I have been saying. Okay, done. So is this clear everyone, like what all I said? I hope
JDK, JRE, JVM terms last sessions లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. అండ్ ఐ విష్ that's clear. Yes. So anyone who needs repeat ఏమైనా చేయాలా, something I have to do or what, you just tell me, guys. No need to repeat, I guess, as there is no request. Fine. So now we even try to understand about installation, but I didn't show you how we install and other things. So all this is what we had in the last session. So okay, I think people who were absent, I think got a clear idea key what is that we have discussed, and this is all what we had discussed, guys. Now get into this day. So today we are trying to even understand more about why Java, and even we will try to install Java into your systems. Okay. So now understand like what happens with Java. So Java అనేది 1995 around లో వాళ్ళు బీటా వర్షన్స్ ఆర్ ఆల్ఫా వర్షన్స్ ఏంటివి అంటే మనం ఒక యాప్ డిజైన్ చేసినా ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసినా కూడా డైరెక్ట్ దాన్ని పబ్లిక్ లోకి రిలీజ్ చేసే ముందు ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అని ఇంటర్నల్ టీమ్స్ లో టెస్టింగ్ చేయడానికి మోస్ట్లీ మనం కామన్ గా వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. బీటా టెస్టింగ్ అంటే బయట యూజర్స్ ఎవరైనా కంపెనీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాకుండా బయట ఎవరైనా లేదా మనకు తెలిసిన వాళ్ళైనా వాళ్ళకి మనం ఇస్తూ టెస్టింగ్ చేపిస్తాము. సో ఏదైనా యాప్ మీరు ఫ్యూచర్ లో డిజైన్ చేసినా ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసినా మీరు ఈ పదాలు వింటారు, ఆల్ఫా టెస్టింగ్, బీటా టెస్టింగ్ అనేసి. సో ఆల్ఫా టెస్టింగ్ మోస్ట్లీ ఇంటర్నల్ టీమ్మేట్స్ చేస్తూ ఉంటారు. బీటా టెస్టింగ్ విల్ బి యూజ్డ్ టు మేక్ దట్ హ్యాపెన్ విత్ బై అవుట్సైడర్స్ ఆర్ ఫ్యూ ఎక్స్పర్ట్ పీపుల్ తో చేపిస్తూ ఉంటారు ఏదైనా యాప్. సో జావా కూడా ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి దాన్ని కూడా అలా టెస్టింగ్ కి 1995 లో రిలీజ్ చేశారు. Then after every year they have been releasing multiple versions of Java, and today you can see even for every 6 months they have been releasing a new version of Java. So మనం ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తాం సార్ అని ఎవరైనా అడిగితే we will try to install Java SE 17 version which was released in September 2021. Okay, so this version we will try to use because this version helps us to లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబుల్ గా ఉంటాయి అన్నట్టు. కొన్ని వర్షన్స్ అంటే మల్టిపుల్ వర్షన్స్ వస్తూ ఉంటుంటే కొన్ని చేంజెస్ లో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. సో లాంగ్ టైమ్ సస్టైనబుల్ గా ఉండే వర్షన్స్ ఏముంటాయంటే మనం అది నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చే వర్షన్స్ లో కూడా అది సపోర్టివ్ గా మనకి ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ పీపుల్ విల్ యూజ్ దిస్ జావా LTS లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబుల్ అయ్యే వర్షన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. So we will try to install and learn almost all that happens in Java SE 17th version. సో ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ జావా మనం నేర్చుకుంటున్నాము అంటే ఎందుకు మనం లైక్ చేయాలి జావాని అంటే ఇన్స్టాలేషన్ కి ముందు మీకు ఇది తెలిస్తే మీకు తెలిసిన సి లాంగ్వేజ్ తో నేను కంపేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, మీకు తెలిసిన C++ లాంగ్వేజ్ తో నేను కంపేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఫ్యూచర్స్ ఎందుకు అందరు జావాని లైక్ చేస్తున్నారంటే దిస్ ఇస్ సో పోర్టబుల్. అంటే పోర్టబుల్ ఇస్ అ వర్డ్, ఇంగ్లీష్ వర్డ్. మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్తున్నాము, ఒక ఐటమ్ ని తీసుకొని వెళ్తున్నాము అంటే వీఆర్ పోర్టింగ్ దట్ ఐటమ్. ఓకే, సో జావా లాంగ్వేజ్ కూడా ఈజీగా ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే మీరు ఒకవేళ మీ ల్యాప్టాప్ సంథింగ్ ఏదో వర్షన్ లో ఉంది, ఏదో రిక్వైర్మెంట్ లో మీరు డెవలప్ చేస్తే సేమ్ దాన్ని నేను ఇంకొక డివైస్ లో కూడా ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఈజీగా రన్ చేయొచ్చు యాక్చువల్ గా. సో రన్ చేయడానికి కొన్ని సిస్టమ్స్ సపోర్ట్ చేయదు, మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. బట్ దిస్ జావా విల్ హెల్ప్ యూ దట్ థింగ్, అంటే ఈజీగా ఉంటుంది మూవ్మెంట్ కి. సో దాట్ ఇస్ ద రీజన్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేశారు. అంటే అందరు కూడా సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్స్ వాడాలి, సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్ వాడాలి అనే థింగ్ ఉండదు. మీరు ఎన్ని అప్డేట్స్ విండోస్ ఎన్ని అది అయినా కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఇది పోర్టబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ సింపుల్ గా అర్థమవుతుంది. దాని యొక్క థింగ్స్ క్లాస్ టర్మినాలజీ అర్థమైపోయిందంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ జావా అర్థమైనట్టు. అండ్ ఇది సెక్యూర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఇదే కాకుండా సెక్యూర్ అది ఇది నేను ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. So apart from all these things, the popularity had become because of these major terms only. So we can hear this kind of words whenever you learn Java. ఒకవేళ మీరు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లర్న్ చేస్తున్నారు అంటే అట్లీస్ట్ మీకు తెలియాలి వై యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇట్ బిఫోర్ attending an interview. If you know all these things, this will really help you to understand what exactly Java is trying to solve. Okay, so a simple thing you can see there are few 12 major features why people are loving Java, and we will discuss all this in detail also. So it is simple.
and it is like object oriented. It depends on classes and objects. It is portable. It is platform independent. It is secured. It is robust. It is architecture neutral. It is interpreted. It is giving high performance. It will help us in a distributed way. We can use it. It is in a dynamic language or like CPSS and all that. The simple, okay, in detail, we will try to understand like what I mean by simple and what all I am trying to do. So Java is very easy to learn, guys, and its syntax is simple, clean, and easy to understand. And ఏ టర్మ్ మనం వాడుతున్నాము, ఎందుకు వాడుతున్నాము అనేది చాలా ఈజీగా జావాలో మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఎందుకు అంటే దాని సింటాక్స్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ C++. Java syntax is based on C++. Before Java, people try to use much like work more on C++. Again, in that C++ could actually. So C++ execution time compared to other Python or something will be higher. So it is so easier for programmers to learn it after C++. అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆ టైంలో లాంగ్వేజ్ C++ నేర్చుకుని ఉన్నారు. సో దీని సింటాక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ C++ కి సంబంధించి ఉంది కాబట్టి almost all the people who love it started learning so easily. ఓకే, అండ్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ అన్నిటిని కూడా కాంప్లికేటెడ్ గా రేర్ గా యూజ్ చేసే ఫ్యూచర్స్ అన్నిటిని కూడా పాయింటర్స్ అనేసి ఆపరేటర్ ఓవర్లేడింగ్ అనేసి అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అన్నిటిని కూడా జావా లాంగ్వేజ్ లో రిమూవ్ చేసేసాం మనం. And there is no need to unreferred object because there is no like an automatic garbage collection, like unwanted files or ఏదన్నా మనము కోడ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసినా కూడా అవి మనకి జావాలో ఆటోమేటిక్ గార్బేజ్ అది ఉంటుంది జనరేటర్స్, లైక్ ఇట్ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ దట్ అండ్ ట్రై టు ఓన్లీ రీడ్ ద కోడ్ విచ్ ఇస్ నీడెడ్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ టు ఏ కంప్యూటర్. ఓకే, సో ఇంకొకటి జావా ఎక్కువ పదం మనం వింటూ ఉంటాము. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎంటైర్ జావా విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎక్కువ అగైన్ ఏమంటారు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఊప్స్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తారు ఇంకొకటి జావాని ఎక్కువగా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇస్ జావా ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మీన్స్ we organize our software as a combination of different types of objects that incorporate both data and behavior. ఒక దగ్గర నుంచి డేటా, ఒక దగ్గర నుంచి బిహేవియర్, అలా ఎలా కావాలంటే మనం అలా మన జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా కావాలంటే అలా డిఫైన్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ మెథడాలజీలో మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన టర్మ్స్ లైక్ బిఫోర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద టర్మ్స్ వీ హ్యావ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్, క్లాస్, ఓకే, inheritance, polymorphism, all these things. I think C language, C++ language మీరు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు విని ఉంటారు, అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఆల్ దిస్. సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి సింపుల్ డెఫినేషన్ నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. లైక్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్, లైక్ ఎక్కడైతే అవుతుందో ఇమీడియట్ థింగ్ క్లాస్ అయ్యేదానికి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ జావాలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ క్లాసెస్. సో మీకు ఏమవుతుందంటే ఇది జావాలో అగైన్ అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది అంటే ఇన్స్టెన్స్, క్లాస్ అయ్యే ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ని మనం ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కామన్ అగైన్ మన రెగ్యులర్ టర్మ్స్ లో వాడేది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ వేర్ ఆఫ్ క్లాస్, సో దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యు వర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఇట్స్ ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఫాలో సో దాట్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, again what happens is class is again nothing but a kind of a blueprint, అంటే ఒక ఏమనొచ్చు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆర్ a kind of like before doing any ఏదైనా వర్క్ మనం చేసే ముందు మనం ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ క్లాస్ విల్ బి a kind of blueprint for you. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి బ్లూ ప్రింట్ క్లాస్ అన్నట్టు. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ది ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ క్లాస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఒకలాగా చూసుకున్నారు అనుకోండి, దానికి ఎలా ఉండాలి అనేది అంటే ఎక్కడ అవుతుంది అనేది క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా డిఫైన్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ బ్లూ ప్రింట్. మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా వాడుతున్నాము అనేది ఇక్కడ మనకి ఇది చెబుతుంది. ఇండిప్త్ గా నేను ఒక్కసారి మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను, అప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే,
సో క్లాస్ వాడుతున్నప్పుడు అగైన్ క్లాస్ లో మెంబర్స్ ని ఎలా వాడుతున్నామో ఆ మెంబర్స్ కి ఎలా క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాము అనేది కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారనుకోండి, కార్ అనే క్లాస్ ఒకవేళ తీసుకున్నారనుకోండి. సో ఆ కార్ అనే పర్టికులర్ దానికి మెంబర్స్ ఉంటారు కొంతమంది. ఎలా కలర్ ఏంటిది సార్, మోడల్ ఏంటిది సార్, ఏ ఇయర్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, వర్షన్ ఏంటిది, పెట్రోల్ వర్షనా, డీజిల్ వర్షనా. సో ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడితే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఒక క్లాస్ అంటాము. సో దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఆ కలర్లని డిఫైన్ చేస్తుంది. దాని ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే పర్టికులర్ మీకు ఒకసారి నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ఐటమ్స్ తీసుకుందాం మనం 1 2 3. సో దీస్ ఐటమ్స్ కెన్ బి కలర్ ఆర్ ఏ ఇయర్ లో మనం చేసాము, ఆ మోడల్ ఏంటిది, ఇయర్ ఏంటిది, అండ్ ఇంకా ఏమన్నా ఉంటుంది కదా లైక్ వర్షన్ ఏంటిది, డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్ ఆర్ సంథింగ్, డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్ వర్షన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఆటోమేటిక్ గేరా, ఇవాళైతే మాన్యువల్ గేరా, ఇలాంటివి ఇంకా చాలా వచ్చాయి మనకి. సో ఒకవేళ మీరు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ఐటమ్స్ ని తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ఐటమ్స్ ని మనం డిఫైన్, దీనికి ఒక పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు. మీరు దీని ఒక కార్ అని పేరు ఇచ్చేసేయండి. సో దిస్ విల్ బి యువర్ క్లాస్ విత్ నేమ్ కార్. సో ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ కి అయ్యే అంటే కలర్, ఒకవేళ మీరు కలర్ ఏమి ఇవ్వదలుచుకుంటున్నారు ఇక్కడ, రెడ్ ఒక ఏదైనా కలర్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కార్ కలర్ వైట్ అనుకోండి. ఓకే, వైట్. మోడల్ ఏంటిది, i20 అనుకుందాము. ఓకే, ఇయర్ ఏంటిది 2020 అనుకుందాము. ఓకే. సో ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ని డిఫైన్ చేసే దాన్ని మనం అంటాం. ఈ వర్షన్ ఏంటిది, పెట్రోల్ వర్షన్ అనుకుందాం, డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్ లో పెట్రోల్ అనుకుందాం. సో ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే object and so then we use like all that will be clearly defined for us. So that's the reason we try to understand object and class. ఇదే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. దో యూ లెర్న్ యువర్ కాలేజ్ డేస్ ఆల్సో దిస్ మైట్ బి ద కన్ఫ్యూజింగ్ థింగ్, బట్ ఈ విధంగా మీకు చెప్తే ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఏదైనా మెంబర్ ని నేను డిస్టర్బ్ చేయాలి అంటే నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ పేరు చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా వెళ్ళి వాడి వేరియేషన్ ని చెప్పడానికి నేను డిఫైన్ చేస్తాను జావాలో. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లూ ప్రింట్ అన్నట్టు. అంటే మీరు ఇక్కడ కలర్స్ అవి ఇవి అంటే కైండ్ ఆఫ్ మనం ఇంతకు ముందు ఒక హోమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి. మనకి ఎంత ల్యాండ్ ఉంది, ఒక 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్ లో ఎక్కడ ఒక రూమ్ రావాలి, ఎక్కడ లివింగ్ ఏరియా రావాలి, ఎక్కడ బెడ్రూమ్ రావాలి, ఎక్కడ పార్కింగ్ వదిలేసేయాలి, ఎక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ రావాలి, సంథింగ్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం, ఒక బ్లూ ప్రింట్. సో ఆ పర్టికులర్ ఇంటిని మనము ఆబ్జెక్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ బ్లూ ప్రింట్ ని క్లాస్ అయిపోతుంది. సో ఆ ఇంట్లో మీరు ఏదైనా ఐటమ్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ త్రూవే మీరు యాక్సెస్ చేస్తారు. సో దట్స్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఐ హోప్ you understood like what I said. And can I move to the next property like inheritance or something? This I'm trying to recall. If you have learned earlier, no issues, but try to understand what I am trying to say. All these terms are very important because if you understand all these things, then it will be very easy for you to execute the program. Is it clear, everyone? Okay, fine. Now, inheritance is nothing but like classes లో kind of different mechanisms అవుతూ ఉంటాయి. So in Java, inheritance is a kind of mechanism that allows us to have or define a new class from the same class. ఒక పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఒక చైల్డ్ క్లాస్, లేదా ఒక మెయిన్ చాప్టర్ నుంచి సబ్ చాప్టర్, లేదా ఒక పెద్ద టాపిక్ నుంచి సబ్ టాపిక్, ఎలా అయితే అంటుంటామో, సో జావాలో కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక మేజర్ క్లాస్ లో నుంచి ఒక సబ్ క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మనము ఈ ఈ యొక్క ప్రాపర్టీని డిఫైన్ చేస్తాము. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కోడ్ యొక్క యూజబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. ఓకే. ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెకానిజం దట్ అలోస్ ఏ న్యూ క్లాస్ టు బి ఫార్మ్డ్ విత్ ఫ్రమ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్. ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక పేరెంట్ నుంచి ఒక చైల్డ్ ఫార్మ్ చేయడాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. సో వైల్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ C, C++, ఆల్సో ఐ థింక్ యూ మైట్ బి అవేర్ ఆఫ్ దిస్.
సో పైథాన్ ఆర్ సంథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్, లైక్ ఈవెన్ అక్కడ కూడా మనం నేర్చుకుని ఉంటే మీరు ఇది కూడా టర్మ్ నేర్చుకొని ఉంటారు. సో దిస్ ప్రమోట్స్ లైక్ కోడ్ యూజబిలిటీ అండ్ ఒక రిలేషన్షిప్ ఒక క్లాస్ కి ఇంకొక క్లాస్ కి డిఫైన్ చేస్తుంది. దాని ద్వారా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా తక్కువ అవుతుంది అండ్ ఇంకా లైట్ ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో మనకి సపోర్టివ్ గా ఉంటుంది. సో అందుకే ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీని మనం యూజ్ చేస్తాం. సో సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక మెయిన్ క్లాస్ అనిమల్స్ అని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ అనిమల్స్ లో మీరు అగైన్ చేసే ప్రాపర్టీ, ఒక అనిమల్ బార్క్ చేస్తుంది, ఒక అనిమల్ తింటుంది, ఒక అనిమల్ సంథింగ్ ఏదో చేస్తుంది అనుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ఈ ఈట్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకవేళ మీరు ఆ ఎనిమల్ ని ఒకటి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాగ్ అనే ఎనిమల్ తీసుకోండి, దట్ విల్ బి ఎ సబ్ క్లాస్. మెయిన్ క్లాస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఎనిమల్ అవుతుంది. సో ఎనిమల్ పేరెంట్, సబ్ క్లాస్ ఎవరు ఇప్పుడు, చైల్డ్ క్లాస్ ఎవరు, డాగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్స్ లో డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాలింగ్ అండ్ రైటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇది ఎనిమల్, ఎనిమల్ పేరు డాగ్ అని చెప్పే బదులు మనం ఏం చేస్తామంటే మన కోడ్స్ లో నెక్స్ట్ అంటే ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ లోనే ఎనిమల్ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేస్తాం, డాగ్ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేస్తాం. దాని తర్వాత డాగ్ ని డైరెక్ట్ పిలిచేస్తాం. ఆ డాగ్ చేసే ప్రాపర్టీ తింటుందా, నిద్రపోతుందా, సంథింగ్, దాన్ని డైరెక్ట్ డాగ్ నుంచి తెచ్చుకోండి అని చెప్పేస్తాం. సో డిఫాల్ట్ గా అదేం చేస్తుంది, ఎనిమల్ లోపలికి వెళ్ళి ఎనిమల్ లోపల ఉన్న సబ్ క్లాస్ డాగ్ లోకి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా. సో దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు అండర్స్టాండ్, ఆ కోడ్ ని తక్కువ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దట్ ఇస్ సింపుల్. పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ సబ్ క్లాస్ అవుతుంది అంటే దాన్ని మనము ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెకానిజం ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఓకే. ఇన్హెరిటెన్స్ in Java is nothing but a kind of mechanism or operation which will help us in creating new classes. I hope you are clear with this. Just following everyone, ఏదన్నా like మరీ కొత్తగా వినిపిస్తుందా? Yes. So now the next term is like polymorphism. సో పాలిమార్ఫిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐ హోప్ ఇది కూడా మనం విని ఉంటాం. సో ఒకటే యాక్షన్ డిఫరెంట్ వేస్ లో పర్ఫామ్ చేయడానికి పాలిమార్ఫిజం. పాలి అంటే మెనీ. ఓకే. సో ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ మీరు డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని మల్టిపుల్ వేస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తే మన కోడ్ లో మనం దాన్ని పాలిమార్ఫిజం అంటాము. సో ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ మల్టిపుల్ టైమ్స్ దాన్ని యాక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసాము అనుకోండి, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పాలిమార్ఫిజం. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు టేక్ ఆన్ మెనీ ఫార్మ్స్. ఒకటే పర్సన్ మల్టిపుల్ వేషాలు. ఓకే. పాలిమార్ఫిజం మల్టిపుల్ వేషాలు, దట్స్ ఇట్. సో మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ ఐటమ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఏదైనా వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇంటీజర్స్ లేదా డబుల్ ఇంట్, ఫ్లోట్ ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్, అందులో ఒకటే ఆపరేషన్ తీసుకోవాలి, లైక్ అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు అడిషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, నా యాడింగ్ టూ నెంబర్స్, లైక్ ఒక టూ ఇంటీజర్ నెంబర్స్ మీరు యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో అదొక ఆపరేషన్ అయిపోయింది. అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఒక వేషం వేసేసింది, ఆ వేషంలో ఇంటీజర్ వాళ్ళని మాట్లాడింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మళ్ళా అదే క్యాలిక్యులేటర్ ఇంటీజర్ కాకుండా ఫ్లోట్ అనే ఇంకో వేరియబుల్ ని కూడా యాడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కామన్ గా మీకు ఏమనిపిస్తుంది, యాడ్ చేసేది మీకు కామన్ గా అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో మనం యూజ్ చేసే యాడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ లో, ఒకటే ఇన్స్టెన్స్ లో కాకుండా మల్టిపుల్ టైమ్స్ లో యూజ్ చేయడానికి మనం వాడతామండి. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక సింగిల్ యాక్షన్ డిఫరెంట్ వేస్ లో చేయడం అంతే. అడిషన్ అనే యాక్షనే ఫ్లోట్ కి కూడా చేయడం, ఇంట్ కి కూడా చేయడం. ఎట్లయితే నేను ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పాను, సో అలానే మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ చేస్తున్నారు ఒక ఆబ్జెక్ట్, మల్టిపుల్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ లో దాన్ని తీసుకోగలుగుతున్నాము అంటే దాన్ని మనము పాలిమార్ఫిజం అని చెప్తాము. ఓకేనా. ద వర్డ్స్ విల్ డిఫైన్, మీరు వర్డ్స్ ని ఇంగ్లీష్ ని కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి చూస్తే ఇట్ విల్ help you to understand what that clearly defines. Okay. So inka abstraction. So abstraction is nothing but again it helps in managing the complexity of the program. అంటే కోడ్ యొక్క మెయింటైనబిలిటీ, అంటే కోడ్ ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి మిషన్ కి కూడా కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా చూడడానికి మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే పదం ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాము.
సో దీంట్లో ఏం చేస్తుంటామంటే ఎక్కువ అన్వాంటెడ్ స్టఫ్ ని అది ఇది రాకుండా ఆ క్లాస్ ని అన్వాంటెడ్ సబ్ క్లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా వాటిని డిఫైన్ చేయకుండా ఉండడానికి వాటికి వీటికి అన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము. మోర్ ఓవర్ లైక్ వీ విల్ డూ ఆల్ దాట్ ఇన్ లైక్ నెక్స్ట్ థింగ్స్. ఇట్ నాట్ దాట్ మచ్ యూజబుల్ అండ్ అంతా మీరు వినరు, బట్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ లైక్ ఇట్ మేక్స్ దట్ థింగ్ టు హ్యాపన్. Okay, so next thing is that encapsulation. It is nothing but combines variables and functions. Simple definition: encapsulation is nothing but something, a process that an operation that will try to combine variables and functions అన్నట్టు. సో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా ఏదైతే వేరియబుల్స్ లో మీరు తీసుకుంటూ ఉంటారో దాన్ని మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ ని కంబైన్ చేస్తూ ఒక సింగిల్ యూనిట్ లో ఆపరేట్ అయ్యేలాగా చూస్తుంది అన్నట్టు. సో దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఎన్కాప్సులేషన్ అనే మెథడ్ చేస్తుంది. దీంతోనే మనకి ఈ ఎక్కువ థింగ్ అంటే డేటా అనేది సేఫ్ అవ్వడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇదే మనకంటే సెక్యూర్ జావా అని అంటున్నాం కదా. సో అది అనడానికి ఒక కారణం ఎన్కాప్సులేషనే. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు మెయింటైన్ దాట్ థింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఒకదాని నుంచి ఇంకో దాన్ని యూజ్ చేయడంలో అండ్ దాని యొక్క మర్జ్ చేయడంలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ యూనిక్నెస్ అనేది ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ లోనే ఉండి చేయగలుగుతుంది అన్నట్టు. కొన్ని వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో వేరియబుల్ సపరేట్, ఫంక్షన్ సపరేట్ ఉండి దీని యాక్సిస్ దానికి వెళ్ళి దాని యాక్సిస్ దీనికి వెళ్ళి అన్వాంటెడ్ గా వేరే బగ్స్ సంథింగ్ అనేది ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో జావాలో ఎన్కాప్సులేషన్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ విల్ హెల్ప్ us టు కంబైన్ దట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ సో దట్ within a single unit so that we can experience this will directly help us in dealing the data, okay, without any other unwanted things. So that is what this particular encapsulation means. I hope ఈ 5 terms అనేవి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. జావా is nothing but instance of class. Class is nothing but blueprint of object is nothing but instance of class. Class is nothing but blueprint of that particular object whatever you are trying to make up. Inheritance is nothing but like whatever you are trying to make up, like subclasses or something. Polymorphism is taking multiple actions. Abstraction is nothing but a kind of like managing the complexity and improving the code to maintain clearly. So that through methods and implementation. And finally, encapsulation is nothing but combining variables and functions within a single unit so that we can deal with the exact wanted data only. Unnecessarily, we will not allow any external data to work on. I hope you understood why people love object-oriented, and the entire story of Java includes object-oriented. మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్-ఓరియంటెడ్ లో ఈ పర్టికులర్ టర్మ్స్ అనేవి మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందరికి. సో ఈ టర్మ్స్ మీకు అర్థమైంది అంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఊప్స్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూప్స్ మనకు అర్థమైపోయిందంటే ఈజీగా జావాని మనము డిఫైన్ చేయగలుగుతాం. అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా మోస్ట్లీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని బేసిక్ స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ తర్వాత జావా ఇంటర్వ్యూలో అడిగేది ఈ 5-6 టర్మ్స్ నుంచి ఏదో ఒక టర్మ్ అడుగుతారు మిమ్మల్ని. ఓకేనా? సో అందుకే కొంచెం వన్ షార్ట్ లైన్స్ కూడా నేను లైక్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ ప్రాపర్ డెఫినేషన్ చెప్పాను. ఇఫ్ యూ రికాల్ దాట్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఎ నోట్స్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు లైక్ రివైజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో డెఫినెట్ గా ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, దాన్ని పర్ఫామ్ చేయండి కూడా అని అంటారు. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ టుక్ మోర్ టైమ్ ఇన్ జస్ట్ లెట్టింగ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్. Understand, like definitely I'm talking about that interview which you like sit for the employment. Now platform independent అనే ఒక ఫ్యూచర్ కూడా మనం చూసాము. Yes, it is like Java is a platform independent. It is also an English word, dependent కాదు అని అర్థం. సో ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదైనా కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు బికాస్ జావా జేడీకేలో జేఆర్ఈ ఉంది. జేఆర్ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడే దానికంతటా అదే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని వర్క్ చేయగలుగుతుంది, అట్లా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ విత్ ప్రోగ్రామ్ రన్స్. మీ మొబైల్లో ఒకవేళ రన్ అవుతుంది ఒక ఫైల్ అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో జావా అనేది రన్ అవుతుంది. అదే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ నేను తీసుకొని వెళ్ళి ఒక వేరే ల్యాప్టాప్ లో వేస్తే కూడా అక్కడ కూడా రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ జావా అన్నట్టు. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇలా డిఫరెంట్ లైక్ ఏదైతే ఒక్కసారి మీరు రాస్తారో ఒక క్లాస్ ఫైల్ లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక సంథింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్ మీరు రాస్తే దాన్ని ఐఓఎస్ మీద కూడా, విండోస్ మీద కూడా, లైనక్స్ మీద కూడా జావా వర్చువల్ మెషిన్స్ దాన్ని సెట్ చేసుకొని చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో బైట్ కోడ్ ద్వారా కన్వర్ట్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి చేస్తూ ఉంటాయి.
So one more feature is nothing but secured. Java language is so secured because ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ జావా అప్లికేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద వాళ్ళు డిపెండ్ అయి ఉంటారు, C++ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, జేవిఎం అనే ఒక టర్మ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో బయట వాళ్ళది ఇన్వాల్వ్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది, ఓఎస్ వాళ్ళది ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళది ఇన్వాల్వ్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. జావా అప్లికేషన్ రాసేటప్పుడు జావా కోడ్ మీద జేవిఎం ఒక మధ్యలో మీడియేటర్ లాగా ఉండి బయటకి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించదు. సో దాన్ని మళ్ళీ ఎవరైనా బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి అన్నా కూడా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. సో దాట్ ఇస్ ద రీజన్ పీపుల్ డోంట్ పీపుల్ కాంట్ గెట్ ఇన్ టు జావా ఫైల్స్ సో ఈజీలీ, అంటే సెక్యూర్ గా ఉంటుంది అని అర్థం. సో వై, బికాస్ కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి. క్లాస్ లోడర్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది జావా. సో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ని లోడ్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైం రన్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్ లో జావా క్లాస్ ని వర్చువల్ మిషన్ కి డైనమిక్ గా కంటెంట్ ని షేర్ చేయడానికి క్లాస్ లోడర్ యాక్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ మనకి సిస్టమ్ కి ఓఎస్ కి కన్సిడర్ చేయడానికి బైట్ కోడ్ వెరిఫైయర్ వర్క్ చేస్తుంది. అగైన్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ కూడా అదే కన్ చేస్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ we feel that Java is secure. And one more thing is Java is robust. The main reason people love is like security and robust thing. So robust is nothing but strong అన్నట్టు. మనం ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ robust అనేది మీకు అర్థం అవుతే it is strong అన్నట్టు. And architecture neutral, it is nothing but Java language, the architecture independent and architecture neutral. మనం ఎలా దాన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా చాలా ఈజీ, మెమొరబుల్ మేనేజ్మెంట్ లో మల్టిపుల్ వెర్షన్స్ లో మల్టిపుల్ బిట్స్ లో మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో కూడా మనం దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. So Java is architecture neutral because there are no implementation dependent features. For example, the size of primitive types is fixed. You can code or use it as you wish. And Java is portable, so that's the reason I said initial slides. So high performance, the performance of Java compared to other languages is high, and people love to get things whatever they code in a easy way. So this is one more reason. And it is distributed across multiple platforms, and whatever the applications we do can be run on multiple platforms. So that's the reason people started loving it. And multi-threaded, the thread is like separate programs, so multiple programs ni మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారు జావాలో. సో మల్టిపుల్ టాస్కింగ్ కి యూస్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ డివైజెస్ మీద. సో దట్ ద రీజన్ అగైన్ అది మల్టీ థ్రెడెడ్, పీపుల్ విల్ లవ్ దిస్. అండ్ ఇట్స్ అమౌట్స్ డైనమిక్ లోడింగ్ ఆఫ్ క్లాసెస్, అంటే అప్పటికప్పుడు డైనమిక్ గా కంటెంట్ మారుతున్నా కూడా దానికి అనుగుణంగా ఇవి చేంజెస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ C++ and everything. That's the reason people like use this feature of Java as a dynamic programming language. Now, let us try to just understand how to install Java. I hope everything is clear till now. So let me again check over this particular thing, how to install Java. So Java installation. So simple, like you can go through this like a link. I can share this link in the chat, or I can also share this link. Step by step presentation కూడా మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ లింక్ ఇట్స్ సూపర్ ఫైన్, ఇఫ్ నాట్ లీవ్ ఇట్. బట్ ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ ట్రై. రేపటి సెషన్ లో మీకు ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చిందంటే నేను చెప్తాను మనం ఏమేమి చేయాలి. సో ఇక్కడ మనము లైక్ x64 అండ్ జావా, విండోస్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను, లైనెక్స్, మ్యాక్ ఓఎస్, విండోస్ ఏదైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను పర్టికులర్ విండోస్ సిస్టమ్ మీద ప్రెసెంట్ ఉన్నాను కాబట్టి నేను జావా x64 ఇన్స్టాలర్ అనేది క్లిక్ చేస్తాను. After you install, you may see like it will be downloaded like this. Then open file and we'll put them automatic. Do you want to allow your app to make changes to your device? And a pop-up వస్తుంది. Yes అని చెప్పండి. Then after you can see that your particular Java will be installed. And after installing, it will again ask to make few థింగ్స్, అంటే మీరు కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి మీ కంప్యూటర్ లో. ప్రాపర్టీస్, అడ్వాంటేజెస్, సెట్టింగ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో సెట్ జావా హోమ్ న్యూ అండర్ సిస్టమ్స్. యూ కెన్ సెటప్ దిస్ జావా వర్షన్ ఏదైతే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో. మనం 17 చేసాం కాబట్టి 17 అనేది మీరు ఇవ్వచ్చు. సో ఒకవేళ మీకు అర్థం కాలేదంటే అది ఒక్కసారి నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ అని కొట్టండి మీ సిస్టమ్స్ లో, లేదా మీరు సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ లో కంట్రోల్ హోమ్ లో అలా వెళ్ళి అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్ళి ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతాయి. సో యూజర్ వేరియబుల్స్ లేదా సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అనేవి మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. సో ఇందులో మీరు
ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం ఎడిట్ చేయాలి, మీ యొక్క రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పీసీ ఆర్ కంప్యూటర్, ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళండి, అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్ లోకి వెళ్ళండి, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ క్లిక్ చేసి సెట్ జావా హోమ్ న్యూ. ఓకే, వేరియబుల్ నేమ్ జావా హోమ్, సి ప్రోగ్రామింగ్ వాల్యూ ఇది ఇచ్చేసేయండి. ఓకేనా. దెన్ ఆఫ్టర్ పాత్ ని మనం వేరీ చేస్తాం. సో ఒకసారి నేను అగైన్ చూపిస్తాను. ఐ హోప్ మీరు ఇది చూడగలుగుతున్నారు అనుకుంటాను. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ నేను క్లిక్ చేసి దాని తర్వాత దీంట్లోకి వెళ్ళాను. ఓకే, డైరెక్ట్ మీరు సెర్చ్ బార్ లో విండోస్ ఒకవేళ యూజ్ చేస్తే కింద మీకు ఇది ఉంటుంది. There you can search, and here you can create a new variable with a value. So all these are multiple variables which you are using. So Java ఒకవేళ మీరు యూజ్ చేస్తే Java thing new అని యాడ్ చేసి ఆ వేరియబుల్ నేమ్, ఆ వేరియబుల్ కి ఒక వాల్యూ ఇచ్చేసి మీరు ఓకే అని క్లిక్ చేసేయండి. డన్, దట్ ఈస్ డన్. Okay, after that we should update the path variables, where you should again select the path variables and system variables, click on edit. Again system variables లోకి వెళ్ళి same, select the path variable under system variables and click on edit, click new, again Java home, click OK to close everything. ఇక్కడ కూడా OK click చేసేయండి. Then everything మీకు setup అయిపోతుంది. Okay, after that you can open control like whatever you use the Windows or command prompt, and here is click on CMD, you will get a command prompt, and in this you can check the Java version. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్. సో ఆ పర్టికులర్ జావా వర్షన్ అని మీరు కొడితే అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది వెదర్ యువర్ జావా జేడీకే ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్. జేడీకే అనేది ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా వస్తుంది. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ దిస్ రికార్డింగ్ గైస్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్, సో దట్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్లిప్స్ అనేది మనం వాడతాము. సార్ ఎక్లిప్స్ ఒక్కటే వాడొచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్, లైక్ విఎస్ కోడ్ లైట్ వెయిట్ గా కొంచెం యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది, అది వాడొచ్చు. ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ కూడా వాడొచ్చు. బట్ కంపైలర్స్ లో వీటికంటే ఒక ఐడి యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు మొత్తం ఎన్విరాన్మెంట్ దొరుకుతుంది అన్నట్టు కోడ్ చేయడానికి కావాల్సినవి అన్ని. సో ఒక ఎక్లిప్స్ ఐడి ఎలా డౌన్లోడ్ చేస్తాము అంటే సింపుల్, అగైన్ యూ కెన్ గో టు దిస్ పర్టికులర్ ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ పేజ్. సో ఏ వర్షన్ అయినా డౌన్లోడ్ చేయండి, ఇందులో కూడా కమ్యూనిటీ వర్షన్ అలా ఉంటుంది. సో ఎక్లిప్స్ ఆర్గ్ నుంచి కమ్యూనిటీ వర్షన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్, then it will try to ask you for a few more things, whatever like Windows are again 86 are the 5 steps you can install. Then after it will try to give you a warning, you can click on run or something. Then Eclipse Java IDE for Java developers మీరు క్లిక్ చేసేసుకోవచ్చు. Eclipse installer on అవుతుంది, you can install and you can launch the Eclipse. So I can also provide you this one more link so that it will help you to like download Eclipse. So tomorrow's session I request you to work on these two links and try to install Java for you, and accordingly you can like understand how to install all that. If you don't understand, no issues, try to text in the group, we will try to help you. ఓకే, సో ఇవి డౌన్లోడ్ చేసి మీరు మీ సిస్టంలో సెటప్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్టింగ్స్ ఏవైతే సజెస్ట్ చేసామో అవి కూడా చేయండి. ఓకే, పాత్ వేరియబుల్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, సో అవన్నీ కూడా మీరు చేయండి. దెన్ ఆఫ్టర్ వి విల్ ట్రై టు గెట్ ఇన్ టు దట్ కోడింగ్ థింగ్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఎవ్రీవన్ అర్థమైంది అనుకుంటాను. So that's all for today, guys. Where I just want to give you a quick glimpse about the futures of Java, and then we even understood how to install it. And I will try to provide you that step by step. Ekwa thing ivodu anukuntunnanu. Step by step, you can learn the things. So, any questions for me as of now? If you have no questions, please let me know, guys, so that I can try to